What's your goal to get back the house of your grandfather or to get back some financial compensation? Well, we have to follow the law, and the law limits what we can do. But we want to follow this case to the end, no matter where it ends. To us, it's important that that justice is upheld, and there's certain guarantees under the Constitution, that we hope will apply to our grandfather who did so much for his country. And you were traveling to Czech Republic only because of this court, or? For this and other activities. And the Tsar? Well, we're in Uherské Hradiště. They're going to put up a bust of my grandfather as a boy in the town where he was born. So that's happening. What is that? What day, Jana? Saturday. That'll be on Saturday. So that's one of the events that we'll be at here. But if you have a couple of minutes, I would love to show you 2 or 3 pages that might change your thinking on my grandfather a little bit. Here we can. Great. And what's your memories about your grandfather? Well, he was 100% Czech, and he never in his life let down the Czech people. And if you take a look at the businesses that he built in this country, he built a business of more than 60,000 people. That was the top brand in most everything that they produced. They were a very advanced company, and they did a good job for the Czech people. And we're trying to help the Czech people to understand a piece of history that's been lost to the country for 70 years. And that's what I'm hoping to show you in the next few minutes. What's your current opinion about the Czech Republic? It's a beautiful place, and the people are nice. And unfortunately, our taste of the Czech justice isn't very good so far. You're welcome. Yes. Oh, thank you. I mean, here, I'll give you just a few examples here. This is my grandfather giving a $10,000 check to Jan Masaryk of the Czech government in exile in 1940 at the beginning part of the war, for the support of the Czech government in exile in London. This is my grandfather filing for his visa application in Baltimore, Maryland, and he lists as his occupation industry, farming, and Czech patriot. And he says here, that as a Czech patriot, he was arrested by the Nazis in November 1938, and then released. This is from a member of the United States Congress, an accounting of what Jan Bata's organization gave to the Czech government in exile, for the support of the Allied cause during World War II. And if you look at the next few pages, it's hundreds of thousands of dollars in contributions for all kinds of activities so that the Czech government in exile could function. And there's pages, and there's pages, many pages of what he did for his country. If you look at the, let's see here, the British foreign policy records from 1938, 1939. You can see here that Jan Bata shows up in their records, and he shows up in their records, a visit from Mr. Bata,
It says here that he has been lately making no surrender speeches, during the Munich crisis, telling the people to defend themselves and not to give up. That was Jan A.Baťu. You look on the next few pages. His company Kotva. He created 700 representative offices around the world. These representative offices were mainly filled with his Jewish employees, several thousand of them all over the world. And this was so that the Nazis couldn't get them. It was to protect his people. This is my grandfather. These are some of his pilots. They trained 250 pilots in Zlin prior to the war. And many of these pilots flew for the RAF in the Czech squadrons, at least 70 of them. So that's his support of the Czech Air Force. And then if you look down a list here, you'll see, let's see here. Here we are. These are from the archives in Germany. And the archives in Germany is, they said that Bata was completely against the Nazis and that they wanted to liquidate all of his businesses because he was their enemy. And you can just see here again and again and again, we have piles of documents. And 2,000 Jewish families. Yes, correct. But my grandfather put an accounting together. Oh, this is supplying shoes for the Czech army through Singapore. And then my grandfather has a list of, dozens of things that he did with his organization to support the Czech cause during World War II. So you could write a whole book on it, on what this guy did for his country. He gave up everything. And he said that he would rather die and lose all of his property than to betray his people. Right. That's a fact. Right. Thank you. You're welcome. Pane doktore. Thank you. Jak hodnotíte to zdůvodnění rozsudku? Když bych vynechal slovo skandální, protože je zhruba stejně skandální jako rozsudek soudu prvního stupně, tak ho musí hodnotit jako nepřesvědčivé. Neboť soudce vůbec nevypořádal s argumentací, kterou jsme mu předložili. A pominul zcela to, že když ústavní soud je schopen rozhodnout o tom, že náleží náhrada škody vzniklá někomu na základě rozsudku, který byl vydán v roce 1928 a byl zrušen v roce 2002, takže tomu člověku náleží náhrada nákladů toho řízení spojeného se zrušením toho rozsudku z roku 28. Takže by bylo možné připustit, že jestliže někdo vydá rozsudek v roce 47, čili o 19 let poté, na jeho základě sebere předkům mého klienta, jeho manželce, jejich osobní majetek, to znamená především jeho z pozemky. A poté, co byl rozsudek zrušen v roce 2007, nenáleží dědicům Jana A.Baťu a jeho manželky žádná kompenzace. To je naprosto skandálně neuvěřitelné a nepřesvědčivé. Jak by to mohl člověk věřit, když v jednom případě, který je ještě o 19 let starší. To lze, pravda, nám šlo o částku nižší, ale to není otázka právní, to je otázka toho, jak má právo fungovat. A to, s čím se především soud nevypořádal, respektive v dnešním stručném odůvodnění, je zejména to, že ústavní soud říká, že listinu a zákonné normy, které jsou jí podřízeny, je třeba vykládat tak, že jestliže článek 36 odstavec 3 říká, že všem, kteří byli poškozeni tím nějakým rozhodnutím orgánu veřejné moci náleží náhrada té škody, nevím, dneska by se řeklo.
tak zároveň říká, že teda předpis pod ústavní stanoví postup. Ovšem zároveň říká, že nelze jakýkoliv zákonný předpis vykládat tak, že by snad omezoval, kdo dostane náhradu škody a kdo ne, případně jakou škodu se hradí a jaká se nehradí. Pouze způsob náhrady. Nikoliv to, že by bylo možno říct, někdo dostane, někdo nedostane, čili žádná diskriminace tam není připuštěná. A ta není připuštěná ani stran toho, jaké druhy nároku jsou odškodňovány. Prostě škoda způsobená rozhodnutím orgánu veřejné moci musí být kompenzována. A není přípustné, aby ať už podústavní předpis stanovoval omezení, anebo aby zcela vylučoval náhradu takové škody. Dokonce i když ten předpis neexistuje, tak to neznamená, že tu škodu může nahradit. Tu škodu samozřejmě škodu nahradili lze, aby jsme soudu vysvětlili, jakým způsobem lze postupovat. Ten případ z roku 1928 se týkal koho? Ten případ z roku 1928 se týkal osoby, jejíž identita mi není známa. Nicméně je to ustálená sbírková judikatura ústavního soudu. Byla tam citována i s datem vydání a spisovou značkou. Když máte zájem, kde se nás taky zkusit dohledat identitu té osoby. Nicméně tohle je skutečně sbírková judikatura, která jasně říká, jestliže byla veřejnou mocí způsobena škoda, náleží za ní náhrada. Myslíte, A že nelze vykládat ať už neexistenci nebo existenci podústavního předpisu tak, že se prostě některá škoda nehradí. pan Nash vypadal, že odhodlaný bojovat dál? Může mít nejvyšší soud, po případě ústavní soud, jiný názor než ty dosavadní dva soudy? No tak tu s klienty probereme, jaký další postup zvolíme. Předpokládám, že budeme podávat dovolání, ale to předpokládám já, to ještě nezískal, což je pochopitelné. Ten rozsudek byl vydán před několika minutami. No a pokud se nás nedostane nejvyšší soud, tak věřím, že ústavní soud snad dostojí svoji judikatuře, kterou jak si publikuje věci. Co případně nějaké evropské soudy? Ty by přicházely do hry až poté, co vyčerpáme vnitrostátní možnosti. Ve věci žalobkyně Jany Pilsové a České republiky Ministerstva spravedlnosti vstupte do jednací síně. To je jaksi kardinální nepochopení té věci. Ani v tom případě z roku 28, kdy se jednalo o náhradu nákladů za to trestní řízení, respektive za jeho obnovu, se nejednalo o restituční zákonodárství. To se prostě jedná o náhradu škody, kterou způsobila stát výkonem veřejné moci. Vydal rozsudek, který byl jako nezákonný, následně zrušen. A na základě toho zrušeného rozsudku někomu sebral majetek. Tak protože se standardně nevrací ta věc jako taková, ale vrací se náhrada za tu věc, tak je na místě poskytnout náhradu. Nejedná se o žádnou aplikaci restitučního zákonodárství. To se stalo na úplně jiné případy. Čili to spolu vůbec nesouvisí. Prosit ještě o takový zopakování, ta částka 56 milionů korun, kdy byla vypočítaná. Ta částka, na to dneska tam krátce zaznělo, byla vypočtená nebo určená také znaleckého posudku. Ovšem nejedná se o škodu, která byla uplatněna. Jedná se o základ toho, jakým způsobem byla ta škoda následně vyčíslena. Žalobci uplatnili 4násobek že to byla částka 50 milionů zhruba, je stávající cena těch nemovitostí, které se podařilo dohledat, že původně teda patřily Janu Antonínu A.Baťu, jeho manželce. A vzhledem k tomu, že jaksi nebylo možno ty nemovitosti užívat po dobu 65 let, díky tomu, že je stát odňal, tak bylo potřeba určit nějakou kompenzaci, která by odpovídala nejenom tomu, kolik dneska ty nemovitosti stojí, ale i za tu dobu, kdy nemohly být užívány. A tam, vzhledem k tomu, že bylo velice těžké, a ten znalecký ústav, který se tomu zabýval, stanovit tu škodu, tak se omezili pouze na to, že jsou schopni určit stávající hodnotu, s tím, že soud si bude muset podle své úvahy určit tu celkovou škodu. A klienti odhadli, že by mohla být ve výši 4násobku té stávající ceny, což považuji za, řekněme, spíše konzervativní odhad té škody. Čili jednalo se o 4násobek té částky 56 milionů. A jste uplatňovali ty svoje podíly, jakým judicickém řízení náleží. Můžu se prosím zeptat, jaký rozsudek by byl úspěch? Tak pochopitelně úspěchem by bylo jaksi aplikování těch námi odkazovaných nálezů ústavního soudu, které říkají, že česká náhrada za škodu způsobenou výkonem veřejné moci
náleží, a to všem klientům. Robert Cholenský. Pane doktor, než tušíte, co uděláme s